is for certain, Earth is now their home. What these creatures are as pets, and relatively domesticate on the amount of corpses available. Where there is death. خب دوباره برگشتیم با کاتالوگ‌های جذاب. کاتالوگ چیه؟ دوباره من همیشه اول عادت دارم، یعنی من همیشه اول ویدیوهای کاتالوگ همیشه میگم کاتالوگ چیه، برای اونایی که تا حالا دارن ویدیو میبینن و اطلاع ندارن کاتالوگ چیه، یا خیلی همش میگن آنالوگ که دوتاش یکیه. کاتالوگ چیه حالا؟ مثلا میدونم خیلی سریع میخوای این جوابو بگیری. کاتالوگ یک کانال حالا یا یوتیوب یا غیره، ولش کنیم، یه سری ویدیوها هست یا اطلاعات هست که با وصل کردن اونا به هم دیگه و تجزیه و تحلیل کردن اونا به حقایقی که داخل اون کاتالوگ برای اون سوال ایجاد شده بود جواب می‌گیریم. یعنی چی؟ ما داخل کاتالوگ داریم داستان رو با داستان پیش میریم، خیلی برای اون سوال پیش میام، میگیم کنجکاو پیش میگیم این چه جالب، این چیه جوابش، این چیه، من چطوریه، میخوام بفهمم چیه جوابش و آخرش چه اتفاقی میفته، اتفاقات چیه، چی قراره اتفاق بیفته. همه اینا رو با وصل کردن، همه این ویدیوها و اطلاعات رو با وصل کردن به هم دیگه میفهمیم. به همین سادگی کاتالوگ همینه و جذاب بودنش هم به سوالهایی که برامون پیش میاد و در ادامه ویدیو بهشون دست میابیم و جوابو میفهمیم. این جذاب چی میکنه. حالا داشت تو چی میخواد؟ چه کاتالوگی میخوای ارائه بدی؟ کاتالوگ قبلی لوکال 58 بود، بسیار هم جذاب و با 1 ساعت هم تقریبا. و امشب این کاتالوگی که میخوام بگم رو به 2 قسمت تقسیم میکنم چون خیلی طولانی میشه و کاتالوگ بسیار طولانیه، پس به 2 قسمت تقسیمش میکنم و 3-4 روز دیگه هم بعد همین ویدیو آپلودش میکنم. حالا شاید بین این 3-4 روز یه ویدیو دیگه هم بدم که بعد اون ویدیو بدم. حالا اسم کاتالوگ امشب چیه؟ این کاتالوگ چند وقت پیش، کاتالوگ قبلی لوکال 58 بود. حالا خیلی هم ماسخارشون دادن، یکی نمیشه بود از سعید داری اسکی میری و یکی هم گفته بود عالی بود بگید. حالا اینا رو بلکنید. ببینید کاتالوگ امشب حالا شاید دیگه آقا تو داری کاتالوگ میسازی، خود سعید بار اینا رو توضیح زده، خب به چی در من میخوره؟ علیپی وقت دارم. نه، کاتالوگ امشب تا بعد سعید ازش حرفی نزده و کاتالوگ جدید در یوتیوب فارسی هستش که بسیار هم جذاب هستش. یعنی کاتالوگ چی نیست که بری، کاتالوگ یعنی معروفی و جذابی. ببین چقدر معروفه که و جذابه که من به 2 قسمت تشکیلش میدم. کاتالوگ ویتا کارنیس، کاتالوگ بسیار جذابی که معنیش میشه حیات گوشت یا گوشت زنده، یک چی تو همین مایه ها. حالا با اپیزود اول یا ویدیوی اول این کانال روبرو میشید که بیایید روش کلیک کنید ببینیم چی.
On planet Earth, life has thrived for millions of years. Creatures big and small have found ways to adapt and evolve to flourish in all types of environments. From barren wastes to lush forests, life can be found. Earth has homed these creatures since the dawn of life itself. Only until very recently, things have changed. New life forms have appeared all around the globe and completely changing the balance of nature and what we know about evolution itself. That is why we, at National Living Meat Research, have been studying these new species, trying to help educate everyone about these creatures and their wondrous ways of life. First, what are these new life forms? Since their explosive arrival across the globe in 1931, extraterrestrials coming to invade Earth? Or are they demons who come from hell to purge humanity? From what our scientists have discovered, no. The origins of these creatures are solely to Earth, miraculously out of nowhere. We don't know why or how, but one thing is for certain, Earth is now their home. What these creatures are is mysterious and still not well known today. But here is what we do know. These creatures are comprised mainly of muscle tissue, organs, and bones. They greatly resemble animals with no skin, or store-bought meat. Because of these characteristics, they have been named accordingly as Vita Carnis. The Carnis species consume decaying, organic matter, but their main diet is composed of raw meat, not including their Carnis relatives. The Carnis only appear in places where there is an abundance of crawl, which leads to the first creature of the Carnis species, the crawl. The crawl is a growth of meaty tendrils that closely resemble the small intestine, the only difference being the dark red coloration. These tendrils grow in a similar pattern as vines, mold, or fungi. A primary stem structure is the host to divisions of other, smaller branches. In each tendril contains a variety of veins, arteries, and other similar organs used to transport nutrients absorbed from its surroundings. The ends of these tendrils are equipped with organelles used to absorb water and organic matter necessary for growth. The source of these organic materials is mainly found in dirt and soil on surrounding surfaces. Using its root-like tendrils, it absorbs the material and processes it into usable energy. Although, the crawl also obtains energy through another means. Using a sophisticated form of photosynthesis. بله ویدیو کاملا با یک لحن بسیار علمی شروع می شود که بسیار شبیه به یک مستند واقعی درباره یک گونه طبیعی یا زیستی هست که حالا ما با یک گونه زیستی یا یک موجودی به نام دکراول آشنا شدیم. در نگاه اول دکراول فقط توده از گوشت به نظر می‌رسید که روی زمین و ساختمان‌ها رشد کرده است. اما اگر دقت کنیم متوجه میشیم این موجود بیشتر شبیه یک ریشه زنده است تا به یک حیوان. و خدا میدونه دکراول از فضا اومده، از همون اول وجود داشت و الان بیدار شده یا یه جایی رشد کرده، یه سمی، یه مریضی، نه اینا در ادامه ویدیو میفهمیم که از کجا اومده، خطرش چیه و هدفش چیه. یکی از عجیب‌ترین بخش‌های ویدیو اینه که دانشمندان با آرامش در مورد این موجود دارن صحبت کنن. داداش این موجود خیلی آلبنزا عجیب بود، داری با آرامش باش حرف بینی. در دنیا واقعی اگر چنین موجودی پیدا شود احتمالاً دنیا دچار وحشت میشه، اما اینجا همه چیز عادی نمایش داده میشه. این یعنی احتمالاً سالیان سال کشفش کردن، احتمالاً سالها از کشف این موجود و مردم به وجودش عادت کردن و براش هیچ طبیعیه. چه دکراول خطرناکه؟ مثلا چرا با ازش وحشت کنه؟ چرا دکراول خطرناکه؟ در قسمت اول گفته میشه که این موجود خودش شکار نمیکنه، اما تقریبا تمام موجودات خطرناک ویتا کارنیس از همین ساختار به وجود میآیند. یعنی دکراول در واقع پایه کل اکوسیستم این جهان است. درختی را تصور کن که به جای میوه حیولا تولید کنه. کوه درخت به جایی که به سیب بده بدی حیولا تولید.
طراحی هوشمندانه ای. اگر به ظاهر دکراو نگاه کنیم میبینیم استخون نداره، چشم نداره، نمیدونم گوش، مغز مشخصی نداره، اما همچنان رشد میکنه. این یعنی این قوانین زیست شناسی این موجود کاملا با موجودات زمینی. خب این بود قسمت اول این کاتالوگ وحشت که بهتره بگم الان وحشت است، ولی در ادامه ویدیو تعجب میکنی که چرا انقدر وحشتناکه. بیام اولش انقدر آروم شروع شد و یهو وحشتناک. تا آخر ویدیو با ما همراه باش که واقعا خیلی از شدت تغییر این کاتالوگ یهویی تعجب میکنی و وحشت میکنی. The trimmings. Trimmings are small animals that resemble skinned raccoons. They are commonly known to have a plump body, round head, small eyes, nose and ear holes, and an agape mouth. They are also equipped with a diversity of limbs. All individual trimmings are unique, each with a different body shape, number of limbs, and other characteristics. One thing they all share in common is that they are made mostly of meat tissue, and are a maximum of 20 centimeters in length, no larger than a basketball. Its life starts with its separation from the crawl. It will wonder to find anything that is edible and able to consume. بله رفقا، اینجا دیدیم که موجود تریمینگ از توی ریشه های دکراول در میاد، از اونجا رشد میکنه و آزاد میشه و به دنیاش سلام میکنه. Although it is an omnivore, being able to hunt meat and forage for plant matter, trimmings are almost entirely scavengers. Their diet consists of rotting plants and meat, including, but not limited to, fruits, vegetables, roots, seeds, insects, and deceased animals. Although its appearance is unsightly, it is a cowardly creature, only fleeing, screeching, and hiding when threatened. Because of its lack of defensive traits, it lies near the bottom of the food chain, making it easily overpowered and picked off very regularly by predators. Naturally, its population would eventually die out, but this is not the case. The crawl constantly produces a large quantity of trimming nodes, keeping up their numbers. Naturally, trimmings can be found wherever there is abundant crawl. Trimmings grow at a decent pace, reaching maturity at around 7 months, having a maximum lifespan of 2 to 4 years. Although they are plentiful, humanity has no proper way to implement trimmings into society. Their overabundance has even considered them pests, due to them digging through trash bins and making excessive noise at night. Besides all of this, some people still keep trimmings as pets, and relatively domesticate them. Nuisance or not, trimmings are a wondrous creature. From their plentiful numbers, to their skittish nature, they are truly a thing to behold. The next species on our list is the meat snake. توی این قسمت برای اولین بار با موجودی به نام ترین آشنا میشه. موجودی که در نگاه اول بامزه و بی آزار نشون داده میشه، یعنی به نظر میرسه. حالا ترین چیه؟ سوال بسیار مهمی. طبق مستند ترین ها موجودات کوچکی هستند که از دکراول به وجود میآیند. آنها در محیط‌های شهری و جنگلی زندگی میکنند و از مواد عالی تغذیه میکنند. اما یک سوال خیلی مهمه: چرا موجودی که از یک توده عظیم گوشتی وجود اومده اینقدر کوچک و ظاهراً بی خطر است؟ این ادعا نشون میده که هر موجودی در اکوسیستم ویتا کارنیس وظیفه‌ای داره. یعنی همه قرار نیستن شکارچی باشن یا خطرناک ترسناک باشن. آخه اینم خطرناک باشه در ادامه میفهمیم، ولی فکر نکنم همه قرار باشن ترسناک باشن. ولی خب ظاهر مهم نیست، باطنه که مهمه.
رفتار عجیب انسان‌ها. در این قسمت می‌بینیم که بعضی افراد تریمینگ‌ها را مثل حیوان خانگی نگه می‌دارند. این نکته بسیار مهمه، چون نشون میده انسان‌ها بعد از سالها حضور این موجودات را پذیرفتند. سازمان می‌خواهد این دنیا را تدریج بدهد، نه آخرالزمانی. خلاصه این اپیزود هم میشه اینکه تریمینگ‌ها کیان، که موجوداتی هستن، فهمیدی که از همون دکرال ها گرفته میشن و انسان ها مثل حیوان خانگی ازش استفاده میکنن و به نظر بامزه و بی خطر میاد، ولی خب قضاوت با خودش. بریم برای اپیزود بعدی. The meat snake. The meat snake is a worm-like creature, made of a variety of types of meat, coated in a transparent, skin-like membrane. Its size varies during its lifespan, depending on how much it consumes. When it first separates from the crawl, it is only a few centimeters in length. Eventually, it will reach an average length of 5 meters. Although, under extreme conditions, like natural disasters, war, or plague, it can greatly surpass this length. The meat snake's diet consists entirely of dead animals or parts. A meat snake is incapable of consuming a healthy, living organism. The meat snake allocates its food by using a tongue-like organ covered in sensors to touch and feel its environment. The sensors catch particles of decaying meat, notifying the meat snake that there is food nearby. This process shares many similarities to regular snakes, hence the meat snake's name. Once it locates the corpse, the meat snake will open its jaw and swallow the entire body whole. Once the entire body is consumed, the meat snake's stomach will release a variety of chemicals. Some will break down soft tissue like skin and the connection points between muscles. Others chemicals will then ferment and preserve the tissue to keep it from breaking down for as long as possible. After that, the remaining flesh and bones will move along the meat snake's tract and slowly be implemented into its own structure, extending the meat snake. Unsatisfactory parts like skulls, pelvises, hair, and fingernails will be excreted. Speaking of skulls, the meat snake will take the skull from the consumed organism and use it as its own. Each meat snake has its own skull, each corresponding to what that one has consumed. During its lifespan, it will swap or replace these skulls if needed. A meat snake's lifespan depends entirely on how much a meat snake consumes. The longest one has lived for was 28 years. The meat snake has no predators and is immune to disease, due to its preserving chemicals. The only significant ways a meat snake can die is through starvation, burning, or complete destruction of the meat snake's membrane coating. Interestingly, the meat snake is the only member of the Carnis family that is able to reproduce. When a meat snake reaches an excessive size, and is in the conditions to do so, it will commence mitosis, splitting itself in two. Then the now two meat snakes will go on their separate ways and live on as two distinct organisms. Meat snakes can only be found in moderate temperature climates, not too hot, not too cold. Their population depends entirely on the amount of corpses available. Where there is death, there are meat snakes. Humanity will use them to our advantage. Meat snakes are a very efficient and clean way of disposing of any meat products. The preserving fluid within the meat snake's body disinfects the carrion, preventing the spread of disease. Humans use meat snakes in butcher shops as a waste bin, dispose roadkill, within war on the battlefield to dispose of festering bodies and parts, and within zoos to dispose of deceased animals. They are extremely tame, not caring if any creature is around them, only acting defensively when it is within consuming a meal. This means they are very easy to tame. Overall, meat snakes are a marvelous creature with a very interesting way of sustaining itself. It is an amazing experience to encounter one, as long as you don't mind the smell. Our next creature is the mimic. میت
اسنیک. این موجود چیه؟ از کجا آمده؟ و چیه اصلا کلا؟ در این قسمت در اولین بار میت اسنیک معرفی میشه. موجودی مارمانند که بدنش کاملا از گوشت و بافت زنده تشکیل شده است. برخلاف مارهای معمولی، این موجود استخوان یا اندامهای آشنای خزندگان را ندارد و ساختار بدنش کاملا متفاوت است. در مستند گفته می شود که میت اسنیک در شکاف‌ها، لوله‌ها و فضاهای باریک پنهان می شود و سپس به شکار حمله می کند. این رفتار بسیار شبیه مارهای واقعی است و باعث می شود موجود برای بیننده باورپذیرتر بشه. تا اینجا 3 موجود مختلف رو دیدیم که چی کار میکنن، چه شکلی‌اند، ساختار بدنیشون چطوریه و کجا زندگی میکنن. مثلا همین موجود آخر میت اسنیک در لوله ها و جاهای باریک زندگی میکنه، دقیقا مثل ما. The mimic. The mimic is a bipedal creature with uncanny similarities to humanoid anatomy. They greatly resemble humans without skin, with added exaggerated features. These features include extended finger length, longer limbs, bulging, empty eyes, and their most prominent feature, a wide, teeth-filled smile. Although it resembles a happy face, this is due to coincidence, and is only how their facial structure is shaped. The maw of the mimic contains much more teeth than humans, and their teeth is comprised almost entirely of incisors, with some canine and premolars in the back. This tooth composition is ideal for biting down onto meat and swallowing chunks whole. A mature mimic's diet is comprised entirely of human flesh. Because of this, they are found solely around human-populated areas. The mimic's life cycle is made of 3 stages. In the first stage, a young mimic separates from the crawl. They closely resemble their trimming relatives, but are thin, sleek, and only have 4 appendages. In this stage, the young mimic will hunt small animals, moving on to larger and larger as they grow. Once large enough, it will begin metamorphosis into the next stage of life. Once fully transformed, it will resemble the description mentioned in the beginning. Its hunting style changes and becomes much more complicated. It now stalks and feeds only on humans. It will locate human-populated area and begin its search for an easy target. To blend in, it may use objects to conceal itself. These include clothing, mannequins, and furniture. Once a target has been found, the mimic will observe its prey and learn its routine and when it is most vulnerable. This is typically when the human is asleep at night. Once the prey is within position, the mimic will advance silently until it is close enough. The mimic will then execute and immediately begin consumption. Once the mimic has had its fill, it will leave the scene, a fair distance away from the human population, and begin to digest its meal. Although, in the case that a human is awake, a mimic will use a variety of sounds to either lure or startle prey into cornering themselves. Once a human is in place, it will swiftly attack and kill the helpless target.
The next stage of the mimic's life cycle has two potential morphs it may develop into. If a mimic has a consistent supply of food, it will develop more human-like features. It will grow skin, hair, and by the end will look nearly identical to a human being. It now can blend entirely into civilization, and lure other humans more effectively. The second type of morph happens when a mimic receives an overabundance of food. It will grow into a larger, more evolved hunter. Its proportions will increase in length, and its humanoid features will fade away. It grows a thick, dark coating of a flexible skin, which is highly durable, and increases in strength the more the elder mimic consumes. This excludes the face, which is now coated in a pale pink skin. The mimic's teeth have also moved deeper into the mimic's throat, leaving its mouth a toothless grin. It uses the dark hue of its skin to hide seamlessly within a dark environment. Its skills have also been heightened. This makes an elder mimic one of the most efficient predators on the planet. Because of the obvious threat this poses on humanity, nations around the world have released instructions on how to be able to fend for yourself in a mimic encounter. Here are the instructions. 1. Avoid going out alone if your location is known to have mimics, or there have been mimic sightings. 2. If you encounter a stationary mimic, seemingly unfazed by your presence, quietly leave the location and alert your local authorities. 3. If pursued by a mimic, get yourself into a position where you are able to flee. Mimics will rarely attack if a person has a clear escape route. 4. In the event that you have been cornered by a mimic, roll into the fetal position, protecting your neck, face, and vital organs from attack. Make as much noise as you can to alert any other people. 5. If you have a weapon, do not use it. A mimic is fairly resilient, and any strikes or shots on a mimic is not effective enough to bring it down in time. Instead, use it as a barrier between you and the mimic to block any attacks. 6. In a situation where a mimic is hunting in the immediate area, and is not aware of your position, hide somewhere low, like under a bed or behind other furniture. A mimic will not linger too long to search for prey, and will move on. Be safe, and avoid any encounters with a mimic at all costs. Next up, the harvester. میمیک چیه؟ تو تصویر دیدید که چیه؟ حالا چرا اسمش میمیکه؟ میمیک چون تقلید کننده. کلمه میمیک یعنی تقلید کننده. معنیش میشه تقلید کننده. این موجود سعی می‌کنه ظاهر یا رفتار انسان را تقلید کنه، اما هیچ وقت کاملا موفق نمیشه. به همین دلیل وقتی با نگاه میکنی احساس میکنی یک چیزی اشتباه. این همان پدیده است، یعنی چیزی شبیه انسان است. اما انقدر کامل نیست که کاملا طبیعی به نظر برسد و همینش یه حس ترسی رو بوده و باعث ترس میشه. در مستند گفته میشه که میمیک معمولا شب‌ها شکار میکنه. این موضوع تصادفی نیست. در تاریکی انسان فرصت کمتری برای تشخیص جزئیات چهره دارد و میمیک با خطر میتواند قربانی را فریب دهد. یکی از ترسناک‌ترین نکات این قسمت این است که میمیک همیشه مستقیم حمله نمی‌کند. گاهی مدت‌ها قربانی را زیر نظر می‌گیرد، مسیر رفت و آمد او را یاد می‌گیرد، سعی می‌کند تا به این فرصت برسد و او را مثل یک شکارچی باهوش شکار می‌کند. ظاهرش هم تدریجی. اگه دقت کنید دستای بلندی داره، پاهای غیر طبیعی داره، گردن و صورت تناسب انسانی نداره، لبخند یا حالت چهره حالت مصنوعی دارید.
و طبیعی به نظر میرسه و بسیار وحشتناک است. بعضی طرفداران معتقدند که میمیک فقط ظاهر انسان را تقلید نمی‌کند، بلکه رفتارهای اجتماعی انسان را هم یاد میگیره. اگر این تئوری درست باشد، یعنی هر توی بیشتر کنار انسان ها زندگی کند، خطرناکتر می شود. لاش فکر کن تو خیابونی شب داری آشغالا رو میذاری بیرون، یهو یک نفر روبرود باشه که او انسان نیست و ای تو میکنی انسانه و میاد سمت و تو رو شکار بکن. ترسناک. بکن این دنیای واقعی باشه. از این دنیا لفیدم. اعلام تمام موجوداتی که تا الان دیدیم مقدمه بود، اما میمیک این مقدمه نبود و خیلی از بین این موجودات قبلی ترسناکتر و عجیبتر بود و خیلی برامون سوال ایجاد کرد که آیا این چطور ساخته شده و هدفش شکار انسانات. فهمیدیم که هدف شکار انسانات و قدرتش رو از طریق شکار انسانا میگیره. اینو فهمیدیم، ولی از کجا اومده یا چرا انسانا رو، اینم سواله، چرا انسانا رو شکار میکنه؟ آیا منبع غذایشه یا هدف دیگری داره؟ چرا تقلیدش کامل نیست؟ مثلا تقلیدش کامل نیست، مثل یک انسان نیست، یکم غیر طبیعی به نظر. اون میتونه تقلید کامل کنه، این همه قدرت داره، ولی چرا کامل نیست قدرتش؟ چرا تقلیدش کامل نیست و یکم غیر طبیعی به نظر میاد؟ اپیزودهای بعدی امیدوارم اینو بفهمیم 100%. The host of influence. The host of influence, more commonly referred to as the host, has its name derived from a host who invites guests to an event. Not to be confused with a host, a harborer of parasites or disease. The host is a semi-humanoid-looking organism. It has the structure of a head, torso, and arms. Other than this, it shares no other characteristics. The lower half of the host is comprised of a mass of fibrous tissue and tendrils that burrow into the ground to hold the host in place. Instead of skin, the host is covered in muscular tissue fibers, tendons, and veins. In some parts of the body are covered in a meaty plate, used to cover any large exposed areas, but allowing movement. The host's head has a smooth surface where the face should be, attached to a crooked neck, which houses a slit in the front used for feeding. On the host's back is a mound of pores. Protruding from these pores are hollow, hair-like structures, extending outwards. These hairs are barrels that release spores produced within host's body by being fired into the air. These spores are hazardous, so keep clear of them at all costs. Luckily, the host is rare, only found in North America. Obtaining info about the host is a very risky and daunting task. This is because of their rarity and of how dangerous it is to be up close to one. The spores released by a host is very dangerous when inhaled. A host will release a cloud of spores into the air, which will be picked up by wind and carried great distances. If an organism inhales the spores, the particles will find their way into the organism's brain and infect them. An infected organism will show no symptoms of infection right away, but a couple hours after infection the infected organism's behavior and thought process will change. The first symptoms that appear are restlessness, sluggish movement, numbness of joints, and lack of coordination. Then more serious symptoms appear over time. These include dizziness, migraines, impaired speech, and trembles. If you, or someone you know show these symptoms, contact poison control or emergency services. After a total of 6 to 7 hours after infection, the organism will cease all activities they were previously doing and begin to walk. The direction the infected will walk is towards the host whose spores have been inhaled by the infected individual. If the infected makes their way to the host, they will kneel down in front of it, expose their vital organs, and the host will promptly gut and remove those organs. The host will consume them and discard the leftover scraps. However, if an infected organism doesn't reach the host within a 36-hour span or is treated for their infection,
The effects will wear off and return back to normal. If a host is unable to find prey or doesn't like its current location, it will unroot itself and move to a new location. Their scarce numbers and the hazard of being around one makes getting info about the host very daunting. All you need to currently know is that the host is extremely dangerous and should be avoided at all costs. Next, the monoliths. دوباره یک موجودی هست معمولا بی حرکت دیده میشه و از بدنش ساختارهای شبیه هاگ یا رشته های زیستی کاج میشه. این نشان میدهد که روش بقای آن با سایر موجودات فرق دارد. تا اینجا یه سوالی کنیم که آیا همه موجودات شکارچی هستن؟ که فهمیدیم که نه، همشون شکارچی نیستن. بعضیا شکار میکنن، بعضیا گسترش پیدا میکنن و بعضیا نقشای دیگه دارن. آیا همه موجودات از یک الگو پیروی میکنن؟ تا حد زیادی بله. همه آنها بخش از یک اکوسیستم مشترک هستند، اما هر کدومشون وظیفه متفاوتی داره. و اینجا فهمیدیم که این موجود هست هم برای شکار نیامده، بلکه اومده که خودش تکثیر کنه و گسترش بده. و همین باعث شد ما بفهمیم که همه موجودات این کاتالوگ چی نیستن، شکارچی نیستن و بعضیشون خودشون رو گسترش میدن، تکثیر میکنن و کارهای دیگه. دید ما را از کاتالوگ ویتا کارنیس عوض میکنه. ما تا قبلش فکر میکنه الان این کاتالوگ کلی برامون موجود میاره که همشون شکارچی میخوان انسانا رو بگیرن و بکشن، ولی اینطور نیست. همشون شکارچی نیستن، بعضیاشون تکثیر میکنن و خودشون به گسترش میدن، بعضیاشون آلوده میکنن و غیره که تو اپیزودهای بعدی انشالله موجودات بعدی میفهمیم چیه. ولی سوالهای قبلی که اینا هستن، دقیقاً هست با انسان چیکار میکنه؟ آیا انسان آلوده قابل درمانه؟ آیا هست با سایر موجودات ارتباط داره؟ چه کسی این اکوسیستم رو به وجود آورده است؟ آیا همه این موجودات یک منشأ مشترک دارن؟ هیچ کی نمیدونه، چون هنوز ما اوایل اپیزود هستیم. میگم من کاتالوگ رو به 2 قسمت تقسیم کردم، واسه همین خیلی طولانیه، مثلا پیچیده است کم و نمیشه داخل یه قسمت بگیمش. خیلی واقعا حجمش سنگین میشه، شاید بالای 1 ساعت 2 ساعت شاید بشه. واسه همین من 2 بخش تقسیم میشه. The harvester. The harvester is a large, bulbous mass with a large amount of tendrils spreading from the base. The bulb measures around 3 meters in height and 2 meters in diameter. The tendrils, on the other hand, can extend up to 150 meters in diameter horizontally. The harvester is a specialized form of crawl that grows in a unique and deadly way. A harvester is created when a node that will grow into a harvester, instead of separating, continues to grow. Eventually, it will grow tendrils of its own. It uses the energy provided by its mother branch and expands its reach further. Its tendrils, hidden just below the surface of the ground. The harvester is equipped with 2 types of specialized tendrils. The first type is bulky and flat. They lie the closest to the surface. These branches are lined on each length of the tendril with spines, extending in the shape of a bear trap. On each side of the branch, those particular spines have a vein that feed into them, that pump 2 types of venom. On one side, the spines can inject a neurotoxin, which will attack the nervous system of whomever it is injected into, causing sudden paralysis. The other side can inject an anticoagulant,
which when injected, prevents blood cells from clotting. Whenever a large animal moves across the area armed with these tendrils, the branches will clamp onto the animal and thrash violently. Once the prey has been injected with both venoms, the tendrils will rest and the prey will immediately collapse. The animal will be unable to move due to the paralysis, and the wounds caused by the thrashing spines will not stop bleeding. All the prey can do is lie patiently, until succumbing to blood loss. Once the prey has bled out, the second type of tendrils come in. They lie below the spine equipped once. These branches are thick, but very sturdy. They share similar anatomy to the small branches of the crawl, equipped with organelle that absorbs nutrients. These tendrils sense the blood, and move their way to the surface and begin to absorb the vital fluid. Once the blood has been consumed, the tendrils will wrap around the body and begin to shuffle downwards. This movement loosens the soil and slowly pull the body underground. Once secure, the tendrils will continue to feed until there is nothing but scraps. The nourishment absorbed by the tendrils will be sucked back into the main bulb of the harvester. This bulb houses all the vital organs and the venom glands that pump into the spines. The nutrients are then converted into usable energy. The remains underground decompose, providing a rich soil, causing very prominent plant growth, which then attracts more animals. A strange behavior the harvester displays is its choice of diet. The spines will only activate on larger animals, allowing smaller ones to pass by unaffected. The spines will also not activate on some species of bird. There are a couple theories as to why this happens. One, it could be that attacking smaller animals would cost too much energy for what they get in return, making it not worth the time. Another, could be that smaller animals may attract larger animals or predators, allowing a safe place where prey may thrive, and lure more predators. It truly is astonishing. Although it is a spectacular creature, it is also very dangerous. The harvester is decently rare, only populating sparse areas in the northern hemisphere and woodland forests. If you are stung by a harvester, there will be no way of helping you, being that there is no cure, and fatality is 100% positive. The best thing you can do is avoid encountering a harvester in the first place. If you are hiking, take note of any warnings or signs saying that there are harvesters around. If you also notice an abundance of lush, ground-dwelling plants in a forested area, and there are no signs of wildlife, this is suspicious and you should leave the area, staying close to the base of large trees or rocks. If you find yourself in the middle of a harvester ground, do not panic. Sudden movements may activate the tendrils and will inject you. Although a harvester is rather forgiving, do not risk any skittish movements. Remain calm. If you have any objects with considerable heft, like coats, backpacks, or full water bottles, gently take that object and lightly toss it towards the bulb, and away from your escape route. This will activate the spines on where the object lands, distracting the bulb for a moment. You will then slowly begin to do wide shuffles away from the bulb. If possible, throw another object when you are certain you are a fair enough distance away, just to be safe. Continue until you are completely sure you are out of harm's way. You may come out unscathed, but don't be too obnoxious, or you will be a harvester's next meal. Next up is the host. موجود عجیبی به نام هاروستر. هاروستر چیه؟ تا قبل از این قسمت موجودات خطرناک دیده بودیم، اما هاروستر اولین موجودی است که قدرت فیزیکی بسیار بالایی دارد و مستند او را به عنوان یکی از خطرناکترین اعضای اکوسیستم معرفی می‌کند. ظاهرش با دست‌های بسیار بلند و بدن عظیمی نشان می‌دهد که برای تعقیب یا تهدید انسان ساخته نشده، بلکه برای شکار مستقیم تکامل یافته. دید خیلی خطرناک، شکار مستقیم. ما اینجا فهمیدیم که این کاتالوگ همه موجوداتش یک شکار یکسان نداره. مثلا الان بهتون میگم هر موجود چطوری ما رو شکار میکنه. میمیک ما رو فریب میده و شکارمون میکنه. پوست با آلودگی و انگلگونه عمل میکنه.
هاروستر با قدرت بدنی و حمله مستقیم ما رو چیکار میکنه. این یعنی اکوسیستم این کاتالوگ فقط یک گونه نداره، بلکه چند تا گونه داره و هر کدوم از این موجودات وظیفه مختلف و کار مختلفی انجام میده، یعنی متفاوتی انجام میده. واو کاتالوگ چه عجیبه واقعا. خب این موجودات بسیار خیلی عجیبم بودن. رام دیدی ویدیوهاشو که مثل این مستند داره بهمون توضیح میده ویدیوهاش. خب حالا فهمید که میمی قوی ترین موجودشون تو این اپیزود کاتالوگ نیست، یعنی این قوی تر از میمیت هم هست. هنوز چند تا سوال برام پیش اومده. چه چیزی این موجودات رو کنترل میکنه؟ آیا همه اونا منشأ مشترکی داره؟ The monoliths. The monolith is a very new creature, only showing up in June of 1972, in the area of. There are only 7 monoliths, all of them located in a circular position, 1.5 kilometers in diameter. This ring of monoliths surround. The monolith is a Titanic-sized being, measuring roughly 120 meters in height. Each monolith has 2 trunk legs that are firmly embedded underground. The legs connect to a torso. The creature itself is made of hundreds of thousands of meaty strands, tightly woven together to form the structure. These strands end at the neck, fusing into a solid mass of hardened flesh in the shape of an upside-down triangle, with a hole in its center. On each side of the monolith where arms would be, there are dozens of long, rope-like appendages. These reach just barely to the ground. At the creature's feet, the strands go deep into the earth and extend horizontally a decent distance away. What the monoliths do is simply stand and do nothing. The only activity documented that the monoliths have done was in. During this period, they were extremely aggressive. When the group of were making their way to the city, the monolith that they had passes roared a deep bellow and swung its appendages at the team, completely wiping them out. When military vehicles were dispatched, once they got close enough to top the monolith, it roared another call, this time releasing an EMP blast, completely knocking the vehicles out in the vicinity. Finally, long-distance rockets were fired and struck the creature. Although damaged, it regenerated at great speed and resumed its stance unscathed. Eventually, the area has been fenced off and is now restricted to all. Ever since, the monolith stands silently, now only a grand spectacle of awe and mystery, only adding more questions to these meat beings. And finally, the last creature on this list is marvelous and majestic world that exists today. It's as extraordinary to have such strange and mysterious beings appear all around us. Thank you for joining us on this journey of exploration and discovery of the lives of these living meat creatures. دیگه شبیه یک حیوان نیست، بلکه شبیه یک ساختار عجیب و مرموزه که بیشتر شبیه یک سازه زنده به نظر میرسه. این موضوع خیلی یک سوال خیلی مهم ایجاد میکنه. آیا ویتا کارنیس فقط شامل موجودات زنده است یا چیزهای فراتر از یک موجود زیستی هم وجود داره؟ این سوال بسیار مهمی. تا همین قبل این اپیزود فکر می‌کردیم دکراول منبع اصلی این اکوسیستم است یا آکوسیستم. فکر کنم اکوسیستم. من تربازش درست میگم یعنی. بازم این سوال برامونه که آیا مونولیس چگونه به وجود اومده؟ سازندش این چیه؟ یا همینطوری یهو رشد کرده؟ سوال بسیار خیلی مهمی. من چرا جوابشون نمیگیریم؟ یعنی داریم اپیزود بریم جلو. قسمت بعدی یکی از مرموزترین بخش هاست که بیاین با هم تماشاش کنیم. This could be the greatest discovery of the age.
Let this feeling in. Have any information of the whereabouts of Be making a dish that has recently gained a fair amount of popularity. Today's dish will be a cheesy crawl penne. To start off, these will be the ingredients you will need. 3 cups of penne pasta. Roughly 3 cups worth of fresh crawl. Try to get a variety of sizes when you buy yours, or when you harvest them yourself. 1 cup of cheese. Half a cup of green onion. 1 teaspoon of salt. 2 tablespoons of Cajun spice. 2 tablespoons of parsley. 1 tablespoon of dill. 1 tablespoon of garlic. A pinch of pepper. And finally, the most crucial ingredient. Nutrier Company's newly released Flavor Enhancer. To bring out the richness of flavors within each and every meal. First, get a medium-sized pot and fill half of it with water. Add a pinch of salt, which is used to help the pot come to a boil faster and help flavor the pasta. Then, set aside to boil. Grab your crawl and a sharp knife. Begin to cut the meat into a rough mince. Crawl is soft on the outside, but the interior has a surprising sturdiness. Then, gather the meat and set aside. Mince the green onion into rough segments. Take this mince and set aside as well. Next, grab your skillet and preheat with along some oil. Take your minced crawl and spread it evenly across the skillet. Stir occasionally until crisp and brown. As your water reaches a boil, add your penne and stir occasionally. Cook until soft. At this time, your crawl will be brown and crisp. Add your minced green onion and then the spices. Mix well. Once your pasta is finished cooking, strain it. Lay your cooked penne evenly into your dish. Then add the crawl topping.
Sprinkle a generous amount of cheese along the still warm crawl for it to melt. At this point, finish preparing the dish with your flavor enhancer, but allow your dish to cool to a temperature below 60 degrees Celsius, or else the enhancer will not work. And now, you may serve and enjoy. son برق رفت. الو اصلی ضبط ویدیو بودم، برق چرا رفت؟ اصلا ویدیو به تدریج برسون بلدم پاک تدریج شدم، باید تموم کنیم. دقت کنم بتونم ادامه بده. و الان تو موبایلم نوشتم اپیزودتون رو و شاید بتونیم ادامه بدیم. شاید نه. خب من تو موبایل Look at home kitchen. این قسمت برخلاف قسمت‌های قبلی یک مستند علمی نیست، بلکه یک برنامه آشپزی تبلیغاتیه. اما همین موضوعی که از ترسناک‌ترین نکات ویتا کارنیس را نشان می‌دهد. انسان‌ها دیگه با این موجودات مثل یک تهدید برخورد نمی‌کنن، بلکه آنها رو وارد زندگی روزمره کردن. حالا اتفاقات این قسمت چیه؟ در این ویدیو با یک نفر آموزش درست کردن غذای به نام چیس کراول پنی را میدهد. غذایی که در آن از بخش از د کراول به عنوان یک ماده غذایی استفاده میشه. در نگاه اول ویدیو کاملا عادی و نظر میشه، مثل یک برنامه آشپزی. اما وقتی به جزئیات دقت کنیم متوجه میشیم چه اتفاقی عجیبی افتاد. یک موجودی که زمانی ناشناخته به ترسناک بود، حالا تبدیل به یک محصول مصرفی شده است. حالا نکته ترسناک اصلیش چیه؟ درس این قسمت خود موجود نیست. درس واقعی اینه که انسان‌ها به وحشت عادت کردن. در قسمت‌های اول د کراول یک کشف عجیب علمی بود، اما حالا تبدیل شده به یک ماده غذایی. این یعنی جامعه کم کم خطر را پذیرفته و آن را عادی کرد. بفهمید که آیا انسان‌ها با ویتا کارنیس می‌جنگن؟ نه. آیا د کراول فقط یک موجود خطرناک است؟ باز هم نه. آیا مرا از خطر این موجودات خبر دارن؟ احتمالاً بله، چون آنقدر با آنها زندگی کردن که دیگه براشون عادی شده و مثل گذشته نمیترسن. دوستان من تمام ویدیو رو تموم میکنم چون برقم رفت. خیلی کاتالوگ باحالی بود، خوشم اومد. پارت دومش خیلی طولانی تر از اینه. الان مثلا ویدیو هم کن 47 دقیقه است، تقریبا 48 و احتمالا پارت بعدی 1 ساعت باشه، شاید هم بیشتر. حالا برقم رو برگردم و ادامه اپیزودها رو میدارم. خیلی ستون دارم تا ویدیوهای دیگه. بدرود.